been a very long time. Yeah, you still a wait for your wine. Body girl, but you're clean and cute, so you need to let. The Whispers. Whispers. We want to change the narrative. Whispers. Change the narrative, and we want you to be involved. Whispers. We want to change the narrative. Change the narrative. As you
hear the voice of your very own eBerry. Hello, Ogweri. Hello. eBerry is back. Are you serious? Tune in the radio, eBerry is back. Tune in that radio. eBerry and Atago. Oh no, Mere. Tune in that radio. eBerry and Natago. Ogweri, are you ready? Whisper to Humanity brings back your very own eBerry back on ready. You've missed eBerry, haven't you? Yes, Whisper to Humanity is bringing back eBerry on radio. Join the Whispers Sabi Your Right every Thursday on Heritage FM, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. as we have our very own eBerry on the radio doing her thing. eBerry, that car radio. Radio. Hear the voice of your very own eBerry. Hello, Ogweri. Hello. eBerry is back. Are you serious? Tune in the radio, eBerry is back. Tune in that radio. eBerry and Atago. Oh no, Mere. Tune in that radio. eBerry and Natago. Ogweri, are you ready? Whisper to Humanity brings back your very own eBerry back on ready. You've missed eBerry, haven't you? Yes, Whisper to Humanity is bringing back eBerry on radio. Join the Whispers Sabi Your Right every Thursday on Heritage FM, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. as we have our very own eBerry on the radio doing her thing. eBerry, that car radio. Radio. FM. This is your girl, eBerry on the MIC. How's it been? Like I missed you for maybe 7 days.
Okay, I'm sure you've been enjoying all the songs that we've been rolling out for you, and you've been dancing. Well, we're about to take you on a cruise here while we discuss something very important that concerns you and me. And I'm doing this alone today, like I like talk talk. If you know me, say my second name now talk talk, and it will be very engaging right here on the show. So who missed me? Oh yeah. Oh yeah. I know. I missed you too. Thank you so much. Well, this is your one and only beautiful, beautiful radio show where we get to interact, we get to talk, we get to allow you air your views, air out. If somebody bother you, might tell us. We know how to go about it, right? All right, it's a Whispers radio show. Sabi your right. Yes, it's very, very important for you to know the rights, that is your rights. you know, that's when you know your rights, now they abuse it. That's when you know your rights, now they take no offense. But that's when you know your rights, they stand up to your rights. So um as we go on the show, we'll be letting you know some of the things that we, think maybe let's just say maybe you know all right, but somehow you've been downplaying on it, but things you should take seriously. And today we will be discussing an amazing topic. Don't forget, it's the first day in the month of September. So happy new month. Yeah. And it's my birthday month. Amazing. Okay. So let's not waste any more of your time. We'll just introduce the topic for today, and then we'll bring our guest on the show and delve into the topic. So today we're looking at interference of culture and tradition in the implementation of human rights. You know, all those things where they dumping, they interfere. Say human rights. This thing supposed to be, but this culture, our culture, and back here we're very, very when it comes to culture, we're like we carry our head. This is our culture. This is our Igbo tradition. This is is our tradition. But it's somehow let's look at it. Are there cultural rights that affect the human rights? Of course, human rights is a general thing. Whether it doesn't, you don't downplay because of culture, blah blah blah, and all of that. Even though we also respect and uphold culture in our state, community, um, uh, region, talking about the southeast, you know. But that's what we'll be looking at today. All right, and in a bit, I'll be letting you know who we have on the show, and would love for you to be part of the show. Of course, stop calling me. I never talk. I don't talk. Okay, I don't talk. Because your calls are already buzzing me, but it's not time to say calls yet. All right, the number to call, of course, is 0811 288 7887. Again, 0811 288 7887. So I'll be letting you know shortly. Just give me 10 minute time, okay? Let's listen to this and we'll be right back to take some more. Okay, now I really want to ask, what topic do you want to say you want to talk about?
the voice. As you hear the voice of your very own eBerry. Hello, Owerri. Hello. E-Berry is back. Are you serious? Tune in the radio, Berry is back. Tune in that radio. Berry Anatago. Unu kwari ihe mere nụ. Tune in that radio. Iberi anatago nụ. Owerri, are you ready? Whisper to Humanity brings back your very own eBerry back on ready. You've missed eBerry, haven't you? Yes, Whisper to Humanity is bringing back eBerry on radio. Join the Whispers Sabi Your Right every Thursday on Heritage FM, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. as we have our very own eBerry on the radio doing her thing. eBerry back on radio. Radio. As you hear the voice of your very own eBerry. Hello, Owerri. Hello. E-Berry is back. Are you serious? Tune in the radio, Berry is back. Tune in that radio. Berry Anatago. Unu kwari ihe mere nụ. Tune in that radio. Iberi anatago nụ. Owerri, are you ready? Whisper to Humanity brings back your very own eBerry back on ready. You've missed eBerry, haven't you? Yes, Whisper to Humanity is bringing back eBerry on radio. Join the Whispers Sabi Your Right every Thursday on Heritage FM, 1:30 p.m. to 2. I got you. To be for real thing, so you need to define it on your own. Let it not be something that you just Google and see that you are just reading from it. Chill. Chill. All right, you're still listening to Heritage 88.7 FM right here in the city of Owerri. And of course, this is Sabi Your Right by Whispers. My name is Eberry, very on radio, the real Eberry. And I told us earlier the topic we are discussing today. It's been mind blowing, I tell you, because we've been having chit chat behind my feed even before now. And I've been screaming, wow, 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 because some of us they give birth to us in the city, and we're coming in back home to hear and to know some of the happenings around. And to be honest with you, they're just wow. So today we're looking at the interference. Today we're looking at the interference of culture and tradition in the implementation of human rights. Does culture interfere in the implementation of human rights? That's what we'd like to know right about now. And to discuss this topic with me, I have a woman that is very culturally grounded. That's the word. Okay. And on her she doesn't have time for, she's very, very, very good when it comes to, the Igbo language and all of that. I'm talking about Onion Kuzi herself, the number one Onion Kuzi Nobuda, Mrs. Corina Chio. So you're welcome to the show, man. Good afternoon. Good to see you. Oletidwa. Ụmụaka akwana. Gị ga-ekwana. Ndị ebe ga-ekwana. That's what I'm talking about. So this is Karachi also is live right here in the studios with me, and we'll be discussing our topic today. All right. So let me start with you now. Interference of culture and tradition in the implementation of human rights. What do you understand by culture and tradition? Ima asị na atatu pa atatu aki.
asụsụ oyibo asụsụ okwu igbo ihe gbasara asụsụ igbo na omenala igbo ihe kwesịrị iji asụsụ igbo na-abịa ihe gbasara omenala na otu ndị si ebi anyị na-akọwa ya na omenala bụ ụzọ ndị si ebi ndụ ha nke gụnyere ejiji ha na-eji asụsụ ha na-asụ nri ha na-eri omenala ha dị iche iche nkwenyere ha na ofufe ha na otu o si mepụta ndụ ha ha na-ebi kwa ụbọchị ọ ya bụ omenala ndị Igbo. Interesting. All right. So, of course, I earlier said on the show when we started last week that human rights are rights inherent in all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. The human right includes the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and lots more. You can go on and on and on. Now, the world is evolving, Mrs. Guaranteed. The world is no longer as it used to be. You know, those days when our parents were girls and boys or just newly wedded couples, you know, things were not as it is now. There were no technologies, there were no rights per se, you know, that they can hinge and say this is there was just tradition and lots of those rules from that end. Things have changed, like I said. Do you think that some of the traditional rights or some of those things we do are obsolete? Do you think they are old? Do you think they are still? Do you think, man, we should change? Na iwebata agụmakwụkwọ n'ụzọ dị iche iche emeela ka omenala na ọdịbendị ndị mmadụ gbanwee. Omenala ọbụla nwere mmepe nwere ohere ịnabata na iwepụ ihe dị iche iche. N'omenala ndị Igbo enweela ndị anyị wepụrụ ndị na-emegide anyị n'ihi mmepe anya anyị ewepụ ha. Enwere ndị anyị webatara na omenala anyị n'ihi mmepe anya. Ekwere m nke ọma na enwere ihe ndị pụrụla na omenala ndị Igbo na ihe ndị a webatara na omenala ndị Igbo n'ihi mmepe anya na ịhụ ụzọ na agụmakwụkwọ ndị Igbo. Ama m satara ajụjụ gị nke ọma. Ya ịsatara ya nke ọma. All right, so having said that, I'd like to know now, we're talking about evolving, we're talking about change, we're talking about transition. Do you think that, looking at the definition of human rights and also your definition of culture, do you think that interference, do you think culture somehow interferes in the implementation of human rights? For example, you have your rights. I have, the right to things. You have the right to things. We all do. But there are traditions that we are bound by, in quotes, especially when you say, I'm from this place, I'm from that place, that might, do you think that they interfere? Ihe ọgbara ọhụrụ si na-aba na omenala mekọtara mmadụ kpọmkwem. Enwere ihe ọdịna ihe anyị na-akpọ ọdịbendị. Anyị nwere ịbịa n'omenala, anyị nwere ọdịbendị onwe ozurugbo ọnụ. Anyị nwere nke ndị na-eme n'obodo ha. Ala Igbo niile gbaa gburugburu, anyị nwere ozurugbo ọnụ omenala. Nwee nke anyị na-akpọ ọdịbendị nke ndị Mbaise na-eme, Ụmụahịa na-anaghị eme. Mana nke m chọrọ ileba anya nke gbasara Igbo niile, Anambra, Enugu, Imo, ebe niile ndị Igbo dị, ihe niile ịga ebe ọbụla na-eme ya. Enweela otu o si mepụta ugwu ruru mmadụ. Mgbe ị na-akpọ right, human rights, ọkwa ya? Ọ bụ ugwu ruru mmadụ. Enweela otu omenala si tinye ugwu ruru mmadụ na-emegide ugwu ruru mmadụ. Chetakwa na omenala awụ o si n'aka fere n'aka. Ndị nna nna anyị ha mere ya ka e nwee ike na-achị obodo ka ọ na-aga were were.
n'ọwụ nna nna anyị ha nyefere anyị ya n'aka otu ka anyị na-enyefekwa ya n'aka ndị ọzọ so otu ọ na-esi n'aka na-aga n'aka ya na-enwe mmegharị dị iche iche ọ dabara otu nke ị chọrọ ka anyị kwuo ihe gbasara ya ugbu a nke ọ bụla anyị ga-ekwu ma agwa gị otu esi megharịa ya otu o si dịrị ugbu a anyị kwere kpọmkwem na o nwere omenala ndị na-emegide ụbụrụ ure mmadụ. All right, interesting. Wow. To be part of the show, of course, there's a number for you to call. It's 081 128 87887. Again, 0811 288 7887. Shortly, I'll be giving you the WhatsApp line that which you can send in your WhatsApp message to be part of the show. And of course, do not forget that you are right here on Heritage 88.7 FM. This is Sabi Your Right, Whispers Sabi Your Humanity. Now we're talking about the infringement, or best still, does culture and tradition have a way of infringing into human rights? Okay, now let's get to the nitty-gritty of the matter. What are some of those rights? Do you know some of those things that you think, man, by now we have changed this one. We're supposed to have left this list by now, but we're still stuck there and all of that. What are some of those traditions? Ụfọdụ omenala ndị anyị kwesịrị ịhapụcha kpamkpam ndị na-emegide ụbụrụ ure mmadụ. Ụfọdụ ha ịma na akụkụ obodo anyị a akụkụ ebe anyị nọ ụfọdụ ihe ndị a na-emegidekarị ụmụ nwanyị. Ụfọdụ ọdịnala na omenala ndị a na-emegidekarị ụbụrụ ure nwanyị kpọmkwem. Ụfọdụ ndị na-ewepụrụla ma ndị kwesịrị iwepụla na-arụkide aka n'ebe ụmụ nwanyị nọ karịsịa dịka ibi nwanyị ugwu bụ omenala ndị Igbo n'oge ochie, mana mmepe anya na agụmakwụkwọ emeela ka anyị hụ na ọ dịghị mma ka amụọ nwanyị ebie ya ugwu. Ugbu a anyị akwụsịla ya ma akwụsịchabeghị ya kpamkpam n'obodo niile nọ n'ala Igbo. Nke ahụ bụ otu. Ebe ọzọ ụbụrụ ure mmadụ omenala ndị Igbo na-akpatụ ya ka dịka m kwuru bụ ihe gbasakarịrị ụmụ nwanyị, ịgba mkpe, ịlụ di, ịmụta nwa. Ụdị mmegide na-adị ya na-emegide ụbụrụ ure mmadụ. Mgbe anyị na-asị human rights ọkwa na ụbụrụ ure mmadụ, ihe ndị a na-emegide ụbụrụ ure mmadụ na-eme ka ụmụ nwanyị na-ata ahụhụ. Ụfọdụ na-asị na this is a man's world, if I have to say it, n'ọnwụnwa ndị nwoke ile gbachakwa ya anya ọwụ otu ọ dị n'ihi omenala ndị a na-afụ ụfụ n'ahụ na-emegidekarị ụmụ nwanyị. Okay, I love the part where you say a lot of people say this is a man's world. Now, it feels like back in the days, the women were relegated to the background, with all her potentials, with all her giftings, because we all have our different giftings and all, relegated to the background, and it began to feel like the work of the female gender is just to marry, give okay. It began to feel like that's the norm, that's it. But is it true that a lot of women are beginning to not like take back their rights, but get back into the workplace? A lot of women are beginning to see that, man, I know I can do this thing, but why have I been here all this while? Is it true? Always so ụfọdụ ụmụ nwaanyị agbapụtara si na ihe awụ otu o kwesịrị ịdị. Nwaanyị kwesịrị ka anụ olu ya, nwaanyị kwesịrị ka ahụ ya anya, nwaanyị kwesịrị itinye uche n'ihe na-gbasara ya na-eme n'ime obodo. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ebido mba ọnọdụ anyị na-adịghị mma ka anyị mee ihe anyị kwesịrị ime. Ịbịakwa na-ele ya anya mgbe ha ga-apụtasị ihe ị na-eme adịghị mma, ihe ị na-eme anyị adịghị mma, ekwesịrị m inye aka mee nke a mee nke a. Ihe a na-akpọ ya iberi nwaanyị, asị na nwaanyị ahụ awaala na
anya ya achala. Her eyes have turned from front to back. Wow. N'ihi na ọ na-achọ ka anụtụkwa n'olu ya ntakịrị n'ihe gbasara ya. N'ihe na-emepụta ya n'omenala na-adịghị mma. And depression is everywhere right now. Most women are getting into depression because they've not been able to just speak out. In fact, to the point that there's nobody to talk to. Most young girls, in fact, it's in Oga fell, I hear, parents and what is coming down now to the children. What do you have to say about that? Ọ bụzi naanị ndị lụrụ di dịka i kwuru ụmụaka ndị nọ n'ezinụlọ ka ukoro ọkụ a na-ekotu nwaanyị mechie ọnụ achọ ka ikwu okwu ọgwụ otu o kwesịrị ịdị ihe na-emebi ihe ị kwesịrị ịkpọkọta ezinụlọ gị hazie ya nke ọma onye ọbụla etinye uche n'ihe na-aga n'ezinụlọ anaghị ekwe ọ fụwala onye ọbụla ụfụ ugbu a ụfọdụ enweghịkwa ndị ha ga-ekwuru ma ọ kọsara lekwa ihe na-eme m lekwa ihe m na-agabiga ezinụlọ na-ekpo ọkụ ka mmiri eshiwere n'ọkụ n'ihi otu ihe si dị ọgwụ otu o kwesịrị ịdị ekwesịrị inwe ọnọdụ mgbe onye ọbụla nwatakịrị a mụrụ n'ezinụlọ nwatakịrị nọ n'obodo nọ na steeti nọ n'ebe ọbụla nwee ike kwupụta otu o si dịrị ya kwuo otu o si dị ya n'uche anụ olu ya ndị Igbo si na ụka anaghị anọ n'afọ ajọ njọ ọnwụ mmadụ kwupụta ihe na ya n'obi gị mara otu ị ga-esi nyere ya aka mana anyị chọrọ ka anyị mee ka ezinụlọ ka obodo dị mma ka mmadụ nwee ike kwuo uche ya na-atụghị ụjọ anọghị anyị kwesịrị ibido n'ezinụlọ ịkpọkọta ụmụ onye ọbụla ihe ọbụla dapụtara ya sizi na mba otobe achọ m ka ọ mara onye ọbụla ya na-akpọ dialogue discussion mkparịta ụka onye ọbụla nọrọ n'ezinụlọ nna ekwuo olee otu ihe a si dị nna akwuo onye ọbụla etinye olu n'isiokwu akpụ n'ọnụ gaa hụ na ihe ga na-aga. Amazing. Okay, if you're just joining us, well, this is Sabi Your Right, my response right here on Heritage FM 88.7, and my name is Berry. You've been listening to the voice of Mrs. Karinachi also. Before I opened the mic, Mona was saying something about where she came from. Mona, please come over. I'd love to hear some of those things you were saying. And I was just screaming like, wow, Mrs. Karinachi, you listen to her talking about women and the girls and all of that, and how you're from Anambra State. Yeah, I'm from Anambra State. So what are those striking and amazing, pitiful, sorrowful, heart-touching, heart-wrecking gist you were giving me? Okay, for me, when I heard about this topic, I just told myself no, but I like it. It's coming to light gradually. Yes. This is something everybody think is not going to come to pass. It's just as if we are just keeping to our faith, thinking when is it going to blossom. But there was way it's stepping out small. Yeah, when this era where impossible thing become possible. Okay. Yeah, in my place, I'm from Anambra State. I'm yes. from Abba, Jikok local government. Okay. Genuinely precisely. I'm married from Oba, but my place is a very timid place. My place is still where a woman is supposed to be in the house. In a She's place, supposed to be very gifted to the background. yes, She's supposed to be at home. yeah, I'm in a place where a woman will be a housewife. Wow. I'm in a place. I came from a place where you're pregnant. If you're not taking time, you end up being marrying a man of an old man of 50, 80 years, and that will be the end of it. Let me get this theory right. Now, if you're pregnant, Like you're not allowed to marry a young man or what? no, Okay. like in a community, different community, like she said, they have culture where a child will mistakenly be pregnant Okay. The and child gets pregnant. started to like. There's some mothers who say, okay, keep it, have your child, Yes. train it, it's Yes. going to be your punishment. In my place, Terrible punishment. but in my place, you don't do that. Okay. Yes, you're going to get married to an old man that's old enough to be your grandfather. Are you serious? Yes, and maybe you're in town, you end your life in the village.
That's how it is. They don't care to hear your opinion. Hold on, let me. She's smiling, so let me know what her thought is. Like, okay, I got pregnant in my father's house, right? And maybe somehow I didn't marry that guy. There's somebody else who wants to. You don't have any right to do that. Can you imagine that? Yes, you don't have any right. See, you don't have a right to decide again. Your fate is sealed. What you have to say, Mrs. Wade? Eziokwu ka ọ na-ekwu o. Kwa mgbe anyị bidoro ihe a gwara gị na ụfọdụ omenala ndị a jọrọ njọ n'ụmụ nwaanyị ka a na-ekwu. N'oge ochie otu n'ime omenala ndị Igbo a na-asa asọ bụ na nwaanyị agaghị anọ n'ụlọ ime ọkwa ka anyị na-akpọ ya tụrụ ime ọkwa. Mgbe ahụ ịtụrụ ime a ihe o kwuru wee eziokwu n'omenala Igbo nwa okorobịa agaghị alụ. A ga-achọ otu agadi nwoke iji tagha ahụhụ gbọlagaghị ya arụ ọgụ. Sorry that I'm laughing. Otu o si jọ njọ ruo ma nke ahụ ụfọdụ nne na nna ahapụ ụmụ ha. E nwere ihe a na-akpọ mistake ọkwa ya ihe mmejọ na-adị na ndụ mmadụ onwe onye karịrị mistake a ka m fụọ ya n'English. Mana ihe ndị omenala ọ dị ndị a na-akpọpụta nwa ga-akpọpụ ya. Ihe ndị a wụ ihe omenala na-emegide ụkpụrụ ruru mmadụ. E nwere ebe mmadụ na-emejọ ihe ejiri aka nri kụọ ihe were aka ịkpa kpọpụta onye ahụ. Ya bụ omenala ochie ọ na-emegide ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa nwụọna ụfọdụ ndị akara aka ha ekpuchigide ya ite n'ihi na ha mere misteki tụrụ ime ọkwa. Mana anya na agụmakwụkwọ na ọdịnala ezinụlọ karịcha ezinụlọ emeela ka ọ na-adịgharị ugbu a maka gama onwe nwa mejọrọ ihe na-ekworo na omenala si ka ma kpọrọ nwa m ga-akpọnye onye na-egbu nkwụ. It's crazy, you know. Just give me a sec, please. You can call, right? I wasn't paying attention to your calls. I just saw missed calls right now. But you can be part of the show. In fact, this is the point where we open the phone line and get to hear your own contribution to what we're discussing in the studio. So if you're out there, you'd like to be part of the show again, 0811 288 7887. All right? I won't miss your call again. All right, say it. Na bendam, anyị amara ihe wụ omego mistake. Anyị amara ihe wụ emewara ka na amata na nwaanyị enwere ọnụ okwu. Wow. Amata na anyị kwesịrị ịnọ be nna anyị kwesịrị ịnọ n'ime ụlọ. Na be nna m agbọghọbịa ka na-ama akwa n'obi ka na-eyi jigida aga mmiri. So anyị nwere ihe dịka mistake. Ọwụ imekwara anya ma n'obi gị ma n'isi gị na agadi nwoke ka ị ga-anụ ana ụsọ ka gị na ya ga-ebiwezi a ga-agba nkwụ gị a ga-eme ego ọdịnala abịa mekọtata ụmụ obere ihe ana ịnụgokwa ya ọma mgbachinata be nna ya ọzọ. Otu ọ bụrụ na nwoke ahụ anụgo nwaanyị ịbụa ịtọ ịnọ ọ dị nnọọ ka ihe edegolu gị mama ga-aga ekwu okwu nwere ihe ọzọ a ga-ekwu n'isi ga amabụ na nke ahụ agago. Na be nna m a ga na-enwe na nwaanyị ekwesịghị ihe weneta isi ya mere na be nna m nwaanyị ka na-erulu erulu enye di ya mmiri aka ọkwa aka imeri otu a ọ bụrụ nsogbu. Na be nna m ka ndị a na-akpọ ụmụada etie nwaanyị ife chụpụ ya na be di ya maka na ọ sị na di ya na ọma nsị nwanne maka na ọ sị di ya ọma nye nwa ya mmiri mebi o kutere ya mmiri ọdọwa ya na menu oche ọsị ya nwaanyị na oruru erugbo onwe ya. Na be nna m na nwoke natara ọ fọkwara anya owelu mmiri nwanya nna anyị ọ natago betu mbọsị ọ na-emekwara anya kpam ọ ga-akpọ ụmụada achụpụ ya. Na be nna m ka a na-eme na nwoke nwụọ akpọrọ nwaanyị kpọọ onye isi ọsị ya na onweghị ihe ome onweghị alụ ọkpa nwanne ha nwoke ji nwụọ maka ihe nke a ga-akpụ ise ozu arụ ewele wee nye ya o wee nwụọ anya ka o wee mee gịnị ka a wee mana wụ eziokwu o mere eme ọ na o mere eme. Ihe m na-ekwu a sị ọ dịgata taa dịwa mma anyị ebidoghị ebido ka anyị na-ama anyị ga-agbakọnata ọnụ wee kwuo ihe a kwue mee ka ụwa niile mata na nwaanyị kwesịrị inwe ọnụ be di ya nwaanyị kwesịrị inwe ọnụ n'ebe dị iche iche nwaanyị kwesịrị inwe ana
ọnwụ ihe mmenụ na-arụ gara aga na ofu vileji ọ ka nna ya ka yara ịkpụ ya afa na nwaanyị a mụtara ụmụ ịbụọ o nwere nwoke anụ di ya nwụọ ana niile di ya nwe ụmụnne di ya were ya ofu nwa ya nọ na galụ mba gala ọrụ oyibo na mba amatazie wee jụọ nne ya kesịkwana nke anyị ji ngazie na obi izi nọ ka anyị nọrọ ebe papa anyị lụrụ ụlọ wee sị na nwanne nna ya were ya na sị na nwaanyị ada aza na be nna ya nke a wee nke na-agbakasị m anụ ị nọrọ mbọsị ewutere ego ị nara afụfụ ata ị mara ihe niile nwoke a mee ihe ọ na-enyere ụmụ ya just ka o wee weta obele ihe anwa ka ọ wụrụ ihe ha na-achọ ka ọ wụrụ ihe ha ga-eyuzu ọ bụrụ na ọ nọrọ ya ụta ka esi gbuo nwaada akpọpụ ya egbuo ya ma mị ya ligidela oyi ya o ligide oyi ya ligide oyi ya o ana nwere ihe metara ya ọ ka mma otu esi bido kwuwe ya. It's interesting. Do you know, I know you want to say something, Mrs. Ihe m chere ikwu nwere ihe abụọ ọ rụtara aka ugbu nke mbụ bụ nwaanyị ịgba mkpe ha na-akpọ ya ịgba mkpe nwaanyị ikwu ozu di ya n'omenala Igbo ga-ekwa ntị ka m kwuo nke ọma ọ na-eme mgbe anyị na-akọtọ ihe ọjọọ ndị Igbo si na o nwere ihe mere ede ji bee nwe mgbe a bịara si nwaanyị asa ozu arụ si nwaanyị ṅụọ mmiri o nwere ihe kpatara ya n'omenala Igbo ọ bụrụ na ị ga-enye m efe ka nkọwa n'omenala Igbo nwaanyị mgbe ihe a na-apụta mgbe e nwere esemokwu n'ezinụlọ ahụ ele anya nwoke ahụ nwụrụ ọnwụ ike ọnwa na-atụghị anya nwe onye mana o nwere ihe a na-akpọ ọdịnala n'Igbo mgbe nwaanyị nọ na di gị arịawa ọrịa gị lewe ya ọrịa ahụ gị ahụ na ọ gaghị agbake na ọrịa ahụ akarịala ị ga-emewe omenala Igbo kpọọ nne di gị kpọọ nna di gị ụmụnne di gị nekwa di m ahụ na-arịa ya ọ karịala ha jiri anya ha lee maka na ndị Igbo so agwa otu onye hụrụ na-aghọ eke ha bịa hụ na ahụ adịghị nwanne ha nwoke mana ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa ka m na-ekwukwa ya anyị na-ekwu ya ụzọ abụọ abụọ ga-akpụgide nwoke a na-arịa nwa onye kpọrọ onye bụ mgbe ihe a na-apụta nwoke ahụ nwasị gịnị gburu nwanne anyị nwoke gịnị gburu nwaanyị ị ga-abịa dụọrọ anyị isi ị ga-abịa ṅụọ mmiri ozu ọ nga ihe ahụ na-apụta anyị na-akụziri ụmụ agbọghọbịa na ụmụ nwaanyị o nwere ihe na-eme di gị dịka omenala Igbo si dị ya karịa gị o jula gị anya kpọọ nne di gị kpọọ nna di gị ụmụnne di gị si ha bịa leekwa di m ahụ adịghị ya ka ị nwee ike gba n'ahụ aka ga-arụ gị isi na ọ gị gburu di gị. Interesting. Thank you so much. I think I'm learning a lot because I mean they've been here for a while. If you see what I mean, and Miss Marina, she has been in marriage for a while too. So I've been in marriage for 20 years. That's why I said they have been. They have been. I'm a youngie. I'm a small girl. I like to be a baby girl for life. All right, so I'll just into the phone line right now, and let's find out what you think about the topic that we are treating today. And in case you're just joining us, well, we've been looking at the interference of culture and tradition in the implementation of human rights. Again, the interference of culture and tradition in the implementation of human rights. In case you don't have full card, you just want to WhatsApp, you don't want stress, feel free. 0815 401 4746. Again, 481 54. Say let's say that again. 4081 540 14746. But of course, to call is 0811 288 7887. Again, 0811 288 7887. Call right now and be part of the show. Let's know your thoughts about the topic that we are treating today. So yesterday, some lady was brought to me yesterday. She got pregnant, right? And amazingly, the mom said, "I'm so and so in a certain meeting where I belong, and therefore, I don't want to be embarrassed or disgraced that my daughter, who is so
who has gone to school. There's this thing about parents wanting to brag about their children to their friends and all. Let's take this call. I'll come back to myself. Hello, good afternoon. Welcome to the show. Please, can you speak up? What's your name and where are you calling from? What part of Owerri there? All right. So you heard our topic, my dear. What's your thoughts on it? Mm, mm, mm. And yes, you can't say I will not do this. You can't say I don't have the money for this. Mm. Oh dear. Sorry, dear. Please do call back. Did you hear what she said? Now, I don't have this much money that is being demanded of me for a burial. What I have is, as much as it can go, that can really bury the person and bury the person well. But those things that are being demanded, and she said it's even not just a day burial, not 2 days burial, not 3 days burial as we know. You must run through the week just to bury somebody who has done this to us. What can we do to change this? Please let me take another call. Hello? Hello? Hello, are you there? Sorry about that. Please do call back 0811 288 7887. 0811 288 7887. It's the number to call for you to be part of the show. Sabi Your Right. Okay, phone buzzing like crazy. Hello, good afternoon. Welcome to the show. Yes, please, good afternoon. What's your name and where are you calling from? Okay, sir. Good to have you on the show. Please, what's your take on our topic today, sir? Oh, thank you. See, I made me blush. Thank you. I said you just made me blush on air. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. All right. Thank you, sir. Bye. Hey, now people will love me. They call me. Really. Don't mind me. That's my own special side. All right. Well, just be part of the show. Let us know what you think about it. 0811 All right. So we're looking at the interference of culture and tradition when it comes to human rights. Do we have interference? So if we know, Mrs. Kwerenachi, this has been happening over the years. And, we have our human rights, we have laws, guiding us, we have, things that we can say yes to and things we can say no to. Is it not possible? I know you're not a lawyer right now, but in your own understanding and perception, is it not possible that we can ease off on some of these rights that are, choking? Is it not possible? That's not womenala or culture. It's been there before we're born. Is it not possible? omenala omenala dịka mgbe anyị na-ebido ebido agwa gị na omenala nwere mmegharị Mm, nwere mmekwata okay. nwere ntinye nwere mwepụ Okay. dịka anyị na ụbọchị na-abụ Mm, anya na-emepe ntị na-anụ a na-ahụ ụzọ ụfọdụ ihe anyị na-ahụ na ihe anyị na-eme n'oge ochie adịghịzi mma a na-ewepụ ụfọdụ ha ka anyị na-ewepụ ya na otu na-akwalite asụsụ na omenala Igbo
eleziela anya a na-akpọ Society for Promoting Igbo Language and Culture. Anyị lebara anya wepụcha ụmụ ihe ndị a na-emegide ụbụrụ ure mmadụ dịka nke anyị na-ekwu okwu ya isi nwaanyị ṅụọ mmiri ozu. Ebidoro m ịkọrọ gị otu ihe ahụ si bido ebe o bidoro ihe mere o ji ruo ebe ahụ. Otu ịdị Chineke a ga-ekwe ọ bụrụ na di m bịawa ịkpọ ndị mmadụ ka ha mara na nwoke a na-arịa ọrịa ya nwụọ onye ga-arụ aka ọjọọ. Ọzọ nke nwanne m nwaanyị a kwutere ekwe na ka na-eme ugbu a ike na ahụ nwaanyị oke ruru ya n'ụlọ nna ya. Nke ahụ jọgburu onwe ya maka asị na ọ mụtaghị nwa nwoke agaghị ekenye ya ihe mana mmepe anya emegharịchala ihe ndị ahụ. O nwere ihe anyị na-akpọ n'omenala Igbo iri ekpe na ike ekpe. Iri ekpe bụ iri ihe onye nwụrụ anwụ, ike ekpe mmadụ ịnọ ndụ kee ihe o nwere. Ihe ndị a dịka iri ihe mmadụ iri ihe nna ya ọ dịzi n'aka nna na nne ịhazi tupu ha nwụọ, n'ihi na ị were ya gaa na customary court ụmụnna gị ga-ekpegbu n'ihi na ọ bụ omenala Igbo na nwaanyị a na-eketa ihe na nna. Mana ọ bụrụ na nwoke ahụ dị ndụ si ngwa enwere m ụlọ ebe a ada nwaanyị were nka ụlọ nwaanyị were nka na ebe a ede ya ede saịn ya saịn ya tinye ya n'iwu onwe onye ga-anapụghị ya. Onye anyị ji na-eme ezinụlọ ọbụla lọta ụfọdụ ihe ndị a na-enweghị ike imegharị na society as a large. You can make them in your home. Nye onye ọbụla buru ure ya na nwa gị tụrụ ime na ịnọkọ n'otu a na ọwụ ihe mere ị ga-eji chụpụ ya. Ọwụ ihe dịrị nne na nna imekọta ezinụlọ ha ka ọ dị mma. Ndị Igbo so onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ ndị agbata obi were ya kpaa ahịhịa isi nwa ha abaghị uru ha enyere gị aka mebisie ya na nwa ahụ mere mistake tụrụ ime awụ ihe ị ga-eji gaa alụnye ya onye na-egbu nkwụ na mba kpọbata nwa gị. This one touched my soul. This one just asị omenala ndị dịrị ndị ka nke ndị mmadụ dịkwala ha. Eziokwu ka ọ bụkwa. Aghọtara m na otu omenala unu dị emegharị gị ya na be nna m emegharịbeghị ya ọ ka dị otu anwa wee lue nwanne echi ihe o ji wuru ọdịbendị dịlịbendị ndị enwere ozurigbo ọnụ nwa ọdịbendị ihe o nwere ọzọ na-arụ aka na-arụchicha aka ike n'ala Igbo a na-eme anyị na be di m na be di mba na be di if it will be beneficial to our discuss na be di m mbọsị a na-anụbata gị ka ị na-enwe onwe ndị oyibo kpọ orientation ị chọrọ ya ọ na ị chọrọ ya enwere iwu ka ị na-azọbata ụkwụ ị ga na-abịa mgbe ọbụla asị na ihe a nwaanyị a na-anụ anụ a ga-atụpụrụ gị ọnụ ị na-abịa a na-anabata gị na-abịa a na-akpọ anyị nwunye anyị mbọsị a gbalụ nkwụ gị na be di m ọnwụ onye na-anụ gị ga-akwụ ụgwọ isi gị. Onye ga-akwụ ụgwọ isi gị wụ nna di gị. Yes. Ọdịbendị ndị Igbo. I think I've even encountered something. I followed a friend of mine to Ihala for her traditional marriage. And when they brought the wine, somebody else took the wine. That's her, I think it was her uncle. They were bringing it to the husband. And the husband is from Abia State. So by the end of the ceremony, the husband said, I've not married you. And before my very, very eyes, he said, I have not married you. I'm going back to Abia State. When people are ready, bring wine. Onye na-anụ ga-ama nọdụ n'ime ebe ahụ a na-akwụ ụgwọ isi gị ọ mgbe akwụchalụ wee bata echi niile ore n'isi si na ọwụrụ onye ga-anụ gị jie ya. So omenala kwesịrị iwu ihe edebenata maka afọ dat na ụda adịlụ onwe ndị ọnọdụ adịlụ na mma akpaghalị anya aka beta ụmụ obodo anaghị akpaghalị aka obodo di m obodo be nna m obodo di m na-anụbatacha gị n'abalị anwa a wee sie nnu gị nri maka ndị ga-esiri gị nri wu ndị nze ndị na-agba akwa mmemme ha bịa wee bịa sie elu gị nri di gị ga-ewere aka tụkwasị gị na ngụ ihe ọ bụla esi n'isi. Somebody just sent it because I'm going to cut you because she said the whole discussion is very interesting. She loves what's going on
But she wants to know where you're from. She actually said Anambra State. Yes. Where in Anambra? From Abba Abba. in Uloji. Okay. I'm sure you've heard it. You didn't say your name. Okay, sorry. She said, my name is Peculiar. Good afternoon. I want to say thank you to Whispers for bringing it back on air. Thank you too. I thank you to Whispers. Also, I want to thank the women that's a guest in the studio. And she said, I've got a lot of contribution, but typing is stressful. Both uh, both the both women in the studio are doing a great job, and I'm enjoying the program. Thank you so much. Okay. Thank you so much, Peculiar, for that one. I am really grateful that you're able to be part of the show via our WhatsApp number. If I get one more call, I'll take. Our time is really up. So I'm going to allow you in 30 seconds to do your conclusion. So give us your final last words. Our time is, is fast spent. I wish we have like 2 3 hours to sit down and chop this story. I'm gonna hold on, don't go anywhere. So, Mrs. Korenachi, finally, finally, seeing that the human right is a global phenomenon, like for Nigeria, is the whole of Nigeria. It's not somebody something that you come and say this is from, for example, that Kaloni family. We are deciding that this is what the whole world will adhere to. This is a right that covers everybody, women, children, girl, child, and all of that. And then we have our Igbo culture, our cultural values, cultural beliefs, and all of that. Plus, these ones that are not really making sense. How would you allow us to find a balance? Your final words. Ihe m chọrọ ikwu n'ikpeazụ bụ na omenala a ezinụlọ bidoro metara obodo. Onye ọbụla ala anya ezinụlọ, hazie ezinụlọ gị nke ọma. Ihe a na-asị omenala, ee, o nwere ebe ọ gbasara, ma ịhazi ezinụlọ gị nke ọma, chịkọta ụmụ gị, chịkọta onwe gị. Ndị ọbụla gị si aga na-eme ihe a, ọ bụghị ihe ziri ezi. Kwupụta okwu. E nwere otu na-akwalite omenala n'asụsụ Igbo. Ndị kpọtọrọla ihe ọjọọ ndị a, emechi n'ọnụ gị, kwupụ okwu, hazie ezinụlọ gị. I want to thank you, Mrs. Square, and she wants for coming on the show. I hope when we call you next time, you will be part of us. Thank you. Mona, thank you so much for being part of the. She was giving me the gist. I said, no, 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 you have to be here with me. And please, I need a hug. Just thank you. All right, thank you so much for being part of the show. Until next week when we come your way again, is Whispers Sabi Your Right. And you very signing out right here.